nombre es César Drape y hoy va a demostrar cómo hacer espaguetis con salsa roja. Los ingredientes necesarios son espaguetis y salsa roja. Los materiales necesarios son 2 ollas, un colador y un cucharón. Primero llene la olla más grande con agua. Ponga la olla en la estufa y caliente hasta que el agua hierva. No ponga la estufa en alto porque el agua hierva sobre. Verta la lata de salsa roja en la segunda olla y encendió la estufa a fuego lento. Una vez que el agua está hirviendo, verta los espaguetis en el agua hirviendo. Cocine los espaguetis durante 8 minutos. Después de 8 minutos, verta los espaguetis en el colador sobre un fregadero. Apague la estufa. Una vez que no queda agua en los espaguetis, ponga los espaguetis en un plato. Quite la salsa de la estufa y use una cucharón para ponga la salsa sobre los espaguetis. Tengo cuidado de no llenar demasiado. La salsa es dulce, pero también picante. Por fin el plato está hecho. No sirva hasta fresco y sirva con queso parmesano. Disfrute el plato. Se come un tenedor.